Good afternoon. My name is Sara Pombar from Turismo de Tenerife. I want to welcome you today in this webinar of the First International Congress of Whale Watching. I want to thank you, all the speakers we have today, and then I give the floor to Mar Ramirez. Thank you, Sara. Welcome everyone to a new day of SeaU, the First International Congress of Whale Watching, held in Tenerife, both in an online and in-person format due to the current pandemic situation. We are here today to talk about cetaceans. We are here from the Canary Islands to talk about Mexico, Argentina, and Chile. And I'm going to present the three speakers we are going to have today. First, we have Marinela. Yesterday, Francis introduced us Marinela, and he talked us about her. She's located in the Atacama in Chile and in Isla Chañaral. Francis told us she's totally fascinated in this place, and she's a park ranger, and he's also specialized in whale watching. And he works in all this region, not only in this island. She promotes sustainable tourism. And we are very pleased to welcome you this afternoon, and we want you to share. Thank you very much, Mar. For me, it's a great pleasure to be here today. Secondly, we are going to go to Mexico, and we are passionate about Mexico and the California Gulf. We are going to welcome Dr. Diane Gendron, and she's specialized in the blue whale, and she's going to discover us a fascinating world. There isn't not so many places in the world specialized in cetaceans, and this park, the Loreto Park, is a special place for this species. And she's also specialized in whale watching. And Diane is a good example of how to promote a sustainable model for whale watching and also a conservation model. Hello, Diane. Thank you, Mark. Thank you for the welcome. And finally, we are going to move to the Valdez Peninsula in Argentina. And he's a good example of how to see cetaceans and whales, but from other point of view. He is Ricardo Daniel Orri, and he's going to tell us about the cetaceans in this part of the world. And he's going to be the perfect guide for us to get to know this part of the world. And he's going to open us a window because he's also well aware of the Commerson policy. Uh, Welcome, Ricardo. Thank you very much. We are here. Good afternoon, everyone. So, Marianela, I give you the floor. Thank you. So let's go.
I'm very happy to be here in this Congress. I'm going to talk about the Caleta Chañaral y Aceituna, and it's a sustainable place. It is located in the north part of Chile, and it's a fishing area. Since 2017, we are working in this part, in this Humboldt archipelago, and this archipelago consists of three main islands. Chile is in the north, and Chañaral is the biggest. This is a brief description. We are a cove specialized in marine resources and tourist services. And it is a special place for a local population named Chango. We are specialized in scuba diving and whale watching, for example. And it is a good example of sustainability and biodiversity. Apart from the island, we also have a marine reserve. The island has a lot of local species, for example, dolphin, whales, Humboldt penguins too. We have been called, we have been awarded by Sylvia L. due to our this great biodiversity we have here. We can see different type of cetaceans here. For example, we can see blue whales in the Chañaral Island last year. I saw a fin whale with a baby, and I'm very proud of it. And in this picture, you can see different type of cetaceans, as I said. For example, the killer whale too. For me, this is very important because the Chañaral de Aceituno is a special place for whales, at least for three types of whales. They go from the equator to the Antarctic. I try to control this animal, and all the information show they usually come to this place to eat the huge amounts of krill we can find in this place. And we are very happy to be able to see the whales in this area. Regarding the tourist activity, this activity began in the 60s. And at the beginning, it was just related with the fishing activities and with only a scientific and anthropologic purposes. And at the beginning, we didn't have a lot of uh, visitors, and we didn't have any tourist groups, and we didn't even have financial support. People even felt felt afraid because of this animal, because they were huge.
They didn't want to get closer to them, but currently the situation is totally different. Everything is in order, let's say. We have at least 20 different ships, and we have a maximum of 36 registered vessels. We have a tourist association, we have private and governmental support, and the type of tourist has already changed. We have nowadays a bigger amount of tourists visiting the area, and they use ships to go there to watch the cetaceans, and we have motor vessels to go there. It is a very, it is very interesting to see how this situation has completely changed in the last 15 years, 50 years. We are a group community, and we also organize working table. We hold meetings. We talk to social authorities, and we also talk with scientifics and with union trades. And we just want to work together to promote and to improve our services. And this is one of the best places in the world to watch and to practice whale watching. We have a lot of attractions in here. We have a wide variety of species, and people just come here to watch these species. But we also have to bear in mind the carrying capacity, for example, of these activities. Whale watching is one of the greatest examples of how we can show ordinary people how these animals behave. For example, we started in 2014, and we gave all the information to the local authorities. In this slide, this is how we carried out our work. Um, we just want to register the different whale watching activities carried out by our ships. For example, we just want to know which type of species come here, how long they stay in this area. We just want to collect as much information as possible regarding these animals. We want to know about them, about their things, about what they eat, how long they stay here, and these have allowed us to collect a lot of information to make this place an interesting place for investigation and for research. This is the statistics of whales, a scientific statistics. It has been prepared by the Dr. Susana Buchan. We are a big uh, group, and everyone is collaborating to create these statistics. I don't know if you understand it quite well. Well, it's easy to understand. We can see different type of whales species. Uh, for example, the fin whale
is one of the biggest in the world and is one of the most common in this area, which didn't have blue whales. We had pink whales, and they are a true gift for us. We work hand by hand with science, but also the community is very, very important for us. For example, local people play a fundamental role in our work, in our job too. Uh, there are, we have support for our investigations. We also have samples of grills, for example. This is like a menu for the whales, and we want to know more about this. And thanks to this good relationship with scientifics and community, we have collected this amount of information. And we have also created books, websites, triptychs, leaflets, etc. All this information, we give all this information to the ships, and then the companies give this information to the tourists. So they can be informed about the cetaceans they can watch in this area. I think we are very, very lucky because the financial support is also very important for us. We have received an important support uh, from the um, wine part we can find here, from the olive part, and we want to promote not only whale watching but also all the interesting places we can find around this activity. And we want to give a further step, and we want to promote not only, as I already said, whale watching, but all this area, the different parks, and we want to give more information to people and to tourists. And for us, environmental education is also very important to us. We created a small park ranger club, and this club allows children to be scientifics for a day. They explain tourists the activities held in the area, and they learn a lot. And it is amazing to see how they value the environment and how the environment is important to us. And they see how true park rangers work, and it is very, very worth it to see how they learn and how they teach tourists too. In this slide, well, we continue with the other slide. We have some characteristics pictures, the ones we saw in the previous slides.
This is a small place. We are all friends. We know each other, and we also do a lot of activities related to astronomy, and we are against pollution activities in in the area. Finally, our community is totally engaged with sustainable development. We are very organized. We have a really good we have a really good policy making, and we want to have a close dialogue with the different groups. We want to make do a good job, and we want this area to be an example of sustainable model. We are very, very proud, and we want to teach tourists. We want to welcome scientists who are also interested in our job in this area. Uh, we also think that conservation is also a business, and we need to promote this sustainable model. Marinela, ha sido muy interesante el Thank conocer you very much, vuestra cultura, Marinella. conocer esa isla a la que le tienes tanto It is a amor great y pleasure entendemos ahora to muy bien por qué. know the Me scope, quedo con and dos, now we know why. de todo lo que nos has comentado, me quedo con dos I just aspectos que want destacan to muchísimo. Por mention un lado, 2 points. First, ese empoderamiento de la comunidad local me parece esencial, me parece muy the importante y como empowerment dices, of la local esa community. I información, think it pero is sobre todo la very educación, important, algo que ha venido but saliendo also previamente durante el education. It's Congreso y very que hoy tú important too. refuerzas también durante tu presentación. And you have Jóvenes que van a ser el futuro de ese turismo highlight y de this ese desarrollo sustentable de point. una comunidad. Children Y and también young has tocado people un estado muy bonito que es que la will conservación become the next también puede ser generation. patrimonio. And Por eso secondly, estamos para you have hacer also verdad mentioned that tu ejemplo desde conservation el is civismo. also Y voy a a dar paso business. a Diane, que ahora nos va a llevar a Baja California. Now, I'm going to give the floor to Diane, who is going to travel to Baja California. Cuando quieras. Diane, I give you the floor. ¿Se me oyen? Can you listen to me? Bueno, buenos días a todos. Good Para afternoon, everyone. llevar la plática de Chañaral, To continue with the previous antes de empezar, talk of tenemos Chañaral, que aprender mucho de este ejemplo. Tuve before la suerte yo we de must ir learn a lot a ese about lugar. Me this impresionó example. mucho I had la the chance to participación go de la to this gente, place, and los I think it mexicanos was amazing to para see una how marina de people agua. get involved Bien, in the project pues and voy a how they hablar promote de and protect México the marine fauna. I'm going to talk y about también Mexico, quiero compartir la experiencia and I'm going to de, share de llevar a cabo sin querer un my cambio en la forma experience de observar las ballenas que se dio por of los mismos peloteros que a ellos le new llaman, o aquí change decimos los in lancheros. whale watching in Entonces, here, son in this dos area. partes que quiero platicar. La primera, I'm going to obviamente, talk más to que you nada, about pues these two ubicando a things. México, que es un gran First, país que Mexico tiene is dos a big costas, el country with Atlántico y two el Pacífico. coasts, the Y Atlantic and the Pacific aparte, la coast. parte interesante de The grandes interesting ballenas y de part gran for diversidad whale de cetáceos watching realmente and with es más a en el lado huge del Pacífico. Sin variety embargo, en of el Atlántico, el cetaceans, Mar it's Caribe, located están in los the manatíes y hay Pacific, otras but especies de in peces the
Atlantic part, we can also find, for Si nos example, enfocamos en toda la zona del manatees. Pacífico If y we en go to the particular Pacific part, and especially cerca de la if Baja we California, go podemos ver to Baja que California, existe varios lugares ya donde hay can observación de see ballena, different sobre areas todo ballena jorobada, specialized in whale que es muy watching, común en la costa, muy cerca de la costa, en algunos particularly humpback lugares. whales. Y sin olvidar, obviamente, pues la ballena gris que vienen a dar luz y a Gray, reproducirse en las lagunas gray whales de are Baja also California. important because Estas they actividades come tienen to años this que se place to realizan give birth y sin to. embargo ha ido mejorando, sobre todo en las áreas que son áreas protegidas, And que se ve aquí throughout en the las years, we have seen more and more flechas en whales azul. in these areas, En otras particularly áreas in no son the áreas places protegidas highlighted y with comportamos a blue comunicación arrow. a nivel de observación. Y bueno, tenemos el Golfo de California. And we have No the sin duda un California lugar Gulf, which is precioso a well-known donde area, a existe beautiful una gran place. cantidad de especies, incluyendo Here we can ballenas, see a obviamente, huge amount of y también la species, ballena de aleta que es for residente example, the blue whale or todo el the año, lo cual fin es whale muy interesante a nivel resident in this ecológico. area the whole year. En México existe una norma de In observación, Mexico, there se is a inició como rule, emergente en 1995 and y this rule was además approved in develó el turismo 1995 para ir a ver ballena gris. Aquí due to tenemos un the esquema que increasing hemos amount of tourists. resumido aquí arriba, donde Here realmente you viene can con see la distancia de observación, velocidad, números de pangas o nosotros uh, the botes distance de ese of tipo ships, se the llaman speed pangas en México of y el tiempo de observación por la pieces ballena. of these ships called pangas in Mexico, Esta norma how emergente pues ha sido long realmente these publicada vessels can be y in the area watching en orden cetaceans, a partir de how 2010 y close poco antes, they can get. donde para realizar la actividad se necesita un permiso. In order to Entonces carry out el the activity, gobierno you need permission no from the government. da permiso a los que piden permiso y en algunas partes pues viene siendo un Sometimes problema porque va the government aumentando año con año. doesn't No give cuesta permission, nada, solamente hay que hacer la solicitud, por and lo it que is pues a esta actividad problem. ha sido You incrementando just muy need rápido. to ask No sé for si permission, tenemos but alguna. usually it takes some Aquí time to get. mencionar en México, We have a wide pues tenemos, variety of por ejemplo, en cetaceans el in Pacífico, todas Mexico. las ballenas, todos los For example, rorcuales in the que Pacific, migran we se have pueden observar different en el Golfo. of Obviamente, whales and algunos no fin tan whales. frecuentemente como el rorcual Not pequeño all of o them are el rorcual borealis, very common, for pero example, la ballena azul en invierno but y blue la whale gris residente, in el winter rorcual and the fin tropical whale, y and obviamente la ballena also jorobada uh, son avistados the fin whales and the humpback frecuentemente e whales incluso el cachalote, are que durante usual unos 15 años in this entre area. Even the sperm whales los can 90 be y principio de seen 2000 hasta in this place. 2010 más o menos, For había una example, cantidad from 2000 impresionante and de cachalote y 2010, los estudiamos there was a en huge estudios científicos. amount Pero of que de permiso sperm migran, whales entonces no in this son area, but residentes de suddenly la they zona, ¿no? disappeared. Hay que ver dónde migran y todo esto hacia Galápagos en particular. En fin, muchos delfines. eh, es una zona impresionante. We Una can razón also es see su a lot of ubicación, el efecto de dolphins marea en su in contorno this del area, and precioso how Golfo de tides California. has Tenemos una an gran important cantidad influence too in the y California una Gulf. alta productividad We primaria have a comparado huge con otras amount zonas of reproductivas, krill, sobre todo durante el invierno, and cuando migran in más winter hacia alimentar, por we ejemplo, a la ballena azul. can find a lot of krill Hay too, también un montón de crupeidos, mictófidos, que son los and we have different animales internos, y species además el calamar, which que fue la razón por la cual el consists
the food these muy importante en el species Golfo eat, and siguiendo, we also el calamar envuelto de have 200 días. the Y different type of obviamente en squid el too. tope de toda esa cadena pues están las orcas que están presentes en el Golfo, no siempre, pero ocasionalmente se pueden observar. And these species Bien, are not always aparte in de esto, this el area. Golfo de California es un refugio a Apart nivel from that, the de la Californian Gulf tranquilidad is a y refuge de la contaminación por el ruido y embarcaciones. En este mapa se ve todos because it is an los area protected transectos o las rutas from the noise. los grandes barcos And we transportan in this area we can bienes a also todo el see mundo. huge Pueden ver ahí vessels en verde cómo está súper in concentrado hasta green muy color. rojo, You todavía can más see concentrado, por ejemplo, cerca de la isla Vancouver. this Entonces el concentration. Golfo a ese nivel es un refugio aún hoy So en día. the Gulf is at Y least bien, nowadays bueno, una de a refugee for las this species. visitantes que no eran muy conocidas desde, bueno, más bien que fueron This empezando a conocerse area desde hace pocos años wasn't realmente, a well-known es la place ballena for azul. tourists. Esta ballena azul proviene del Pacífico For Noreste, example, es the blue whale endémica de started California to sobre todo, pero predomina become más en el famous Golfo de to Alaska. tourists in the last Estimación de years. la They población come es here, muy but they can restringida, ¿no? go up to Alrededor de Alaska. 2.500 y We have around actualmente esta 2,500 población se está species, recuperando muy bien. and Nunca fue muy luckily abundante y es this population is su recovering población little by migratoria. little, Y and it's a parte de healthy esta population. población migra al Golfo de California, otra migra And part of al this Golfo de Costa Rica, que population es una zona muy go to the productiva California tropical, Gulf or either pero to Costa seguramente Rica, migra which a is a otras very regiones productive también que todavía area. no But conocemos aún. maybe Pero el this Golfo es una population zona goes obviamente de to other crianza, places we don't una really zona know que sabemos que está en nowadays. reproducción y muy At least we importante de know this is alimentación. a good Por eso es reproduction una area, zona única en el mundo y and además we know muy this is a estudiada unique desde los últimos 30 años. Conocemos area in the los world. It has individuos been studied throughout the que last seguimos en 30 el tiempo. years. Bien, un área dentro del Golfo. La ballena azul está presente en todo el Golfo, The blue pero un whale área particular is es present la in zona del Parque the whole Loreto, que está Gulf, más o menos but en la parte particularly in sur, the Loreto Park, mitad which is sur de located la in península, dentro del Golfo. the Es una south zona part of preciosa, the llena peninsula de in the Gulf. islas, It is un a paisaje beautiful fabuloso, place, una zona muy a productiva. marvelous Y realmente era un landscape, pueblo very chico productive de pescadores, area. parecido a Charañal, un poco And más it grande, was a pero small fishing ha venido village, desarrollándose muy but rápidamente in the y last few years it has solo, developed no quite solo hacen vida, quickly, sino hay proyectos muy grandes turísticos. and Y there are eso a lot of nos importa important mucho, tourist projects el hecho in this area. incidir con la presencia de ballena azul, que no vaya a ser un desarrollo como Acapulco, por ejemplo, ¿no? Un desarrollo no At sustentable least muy the rápido. development is not like the Con one ese in desarrollo, Acapulco, pues hay which mucha is navegación, an sobre todo de unsustainable pangas, barcos chicos development. como estos, y Here we mucho de have pesca deportiva. pangas, and we Y can son also find bastante some abundantes y cruzan la sports zona. Eso activities también está en too, incremento. Y bueno, obviamente el huevo watch. and whale watching Entonces, is also an important activity in this part. yo propuse en 2009 2009, incluir a la ballena azul dentro del I programa de acción para la proposed to conservación de include especies que se blue llama PACE, whales in donde the está el conservation jaguar, el águila real, program, todas las especies muy en peligro de for extinción. example, with other Y la species like quise the incluir jaguar convencer al or the gobierno royal porque no eagle. porque la And I población tried era to tan convince the vulnerable, la government verdad es not saludable, because it sin was an embargo dangerous species, muy but frágil y es una zona de because crianza, it was a una de las más fragile conocidas de la población del Pacífico Noreste. Entonces community, les and this convencimos area y was la a siguiente reproduction propuesta era area. We ver finally combined qué the estaba pasando government. en Loreto a nivel del We want incremento del to know whale watching
was colaboración happening entre esos a lot, sectores, porque and no we want to siempre combine con Charañal, como nos presentó with anteriormente, what hay muchas it's not partes like del in mundo que general. hay como There are many convergencia entre lo que places es ciencia in y the world turismo, ¿no? O los científicos which y is los turísticos. Y esto es challenge triste, between pero la verdad tourism and sucede. sustainability. And it is Entonces very la sad, idea but era it's tratar a de reality. promover una And we just colaboración wanted to promote a paulatina pero segura, cooperation incentivar la conservación de between la sectors, especie y between también we want to estudiar promote el the efecto conservation del of the whale watching species, sobre el and we also comportamiento de want las to ballenas. Eso study era lo que más me interesaba how whale personalmente. watching affected Entonces, whales population primero in the area. iniciamos con conferencia o reuniones, más bien First, reunión con we los started pescadores, los prestadores de with servicios, conferences y and with en talks. 2013 y fueron In muy abiertos, querían 2013, apoyos para dar a conocer la norma, para they que los turistas they were supieran que había formas open-minded. de observar ballenas They y wanted to más teach conocimiento everyone sobre about qué es lo que all the comen, qué species pasa, de located dónde in this vienen. area, Entonces los what apoyábamos con they panfletos ate, and we gave them sencillos en inglés, en español, an information incluso both in pancartas en English el and in parque, Spanish bueno, language. y además talleres. We Queríamos also discutir organize workshops. sobre We el wanted caso to ballena talk azul, about revisar la the norma y blue después de ways. algunas We want to reuniones review también me di the cuenta que regulation. con ellos iban a ser más fácil salir al mar. Entonces hicimos salidas al mar We junto discovered with them con it was todos going en to be varias easier pangas if we go y usamos la outside and playa go como si the, fuera una ballena. Y con the este kayak stations hicimos to experimento de have cómo a acercarse. true experience. También teníamos aparatos para medir distancia. Queríamos revisar la norma que hablaba de And 100 we also metros want to review para que ellos the se dieran cuenta regulation qué es 100 metros. so Es realmente cerca they cuando hablamos de know una ballena azul, etcétera, ¿no? 100 meter En is fin, really de ahí close salió to a algunos wave. acuerdos importantes que se dieron cuenta que finalmente 100 metros no era tan lejos. We reached some Propusieron agreement. tener ellos mismos una credencial de que tenía conocimiento cómo For acercarse example, y they otro acuerdo de wanted dejar to las have sombras a con credential, créditos, and muy they importante para they esta also región. agree not get Ahora me close to faltaba a cómo fishing analizar el with efecto babies. de And whale now, watching, que how no es we can fácil. La know verdad, if whale watching es un affects tipo de or not investigación complejo. Tenemos que species. cernar realmente qué parámetros nos puede ayudar a We need to verificar que know no hay which efecto o parameters que hay un are efecto de important por to sí. Entonces, verify una if de las this formas es activity desde tierra, porque has así an effect, a no hay positive or a interacción negative con los effect on investigadores whales. y las ballenas y el turismo. Pero lo hicimos, pero es un poco restringido, no podemos ver realmente qué está We pasando. did, but Entonces, yo me inspiré we en los really más grandes didn't investigadores, uno know que es James Goodall, como more José information. We Pancero, didn't got more y, information, and I la doctora was Joyce inspired Paul, by que empezó a estudiar Joyce Paul, for example, los Dr. Joyce elefantes machos Paul. de África, He studied siguiéndolos many durante un día elephants para ver in cómo se Africa. comportaban con las hembras, etcétera. He studied Y how leyendo su they historia both the me male, inspiré de tratar and de hacer reading ese tipo de their investigación con story, ballena azul, I lo try cual to no es inspire tan fácil, for my pero yo pensaba investigation que the podíamos blue hacerlo whales. debido a que It ya wasn't conocíamos as muchas de esas easy as I ballenas, conocíamos las sombras, previously thought. etcétera. We Entonces, already knew esa this investigación type fue en of el whale, how Parque Nacional they del Valle behave. Loreto This was y in the además de buscar Valle Loreto parámetros National para Park, ver la and we interacción con also tried to el find turismo, podríamos parameters sacar mucha más regarding información the sobre tourist su actividad, el uso interaction del and hábitat, more etcétera, information ¿no? about Entonces, las ballenas habitat. azul se For pueden example, identificar de manera bastante sencilla con la blue aleta whales dorsal, can aleta be 6 con easily la aleta dorsal, y en identified. cada For una de esas example, categorías hay tipos into the de dorsal clasificación, fin, desde blanco hasta and negro. they also have a different type Conocemos of más de intake. 700 individuos y incluso We podemos know ver more como than data captar 700 que
es animals, muy fácil reconocerlo, incluso los pescadores las conocen muy bien. and A we can nivel even nuestro conocimiento recognize de esos individuals individuos, thanks to the hasta causal thing. el tiempo que hemos Here, hecho hasta ahorita, el inicio de identificar las this ballenas is fue en el the study 88 we have been y a carried out partir de in ahí hubo the varias cosas más que se hizo, por 1980. ejemplo, We have observar la piel descubierta carried y out parecer studies biopsia para regarding determinar si el individuo feces, es hembra o macho, biopsies, con las heces DISCA, hemos skin to know hecho if muchas it is cosas, a ver qué male comen, or a female. análisis de We hormonas. have No also les voy a platicar mucho analyzed de la investigación what porque they platicaría por horas y horas, eat. pero I'm not going básicamente to para talk darles about a una lot idea of de que teníamos conocimiento regarding de esos the measure individuos, because I el will spend sexo, tons cuántas of veces hours talking de about dónde this. habían venido, si eran hembras con crías, adultas sexualmente. We also Aquí he want puesto to más o know menos how cuándo many el times birdwatching they empezó a come to this implementar, bueno, area. apareció And now in a nivel 2002, mundial. Y approximately, es cuando is when we en started with 2009 whale comencé watching. realmente, me estamos, And in ver qué está 2009, pasando we promover información para really diseminar. started with Entonces, this pues en el activity campo and to tenemos el promote these catálogo de las activities. ballenas más fieles In de the field, we zona. have like a Sabemos catalog quién estamos of siguiendo, individuals. hacemos un We know seguimiento how many animals we pasivo, la are mayoría del monitoring. tiempo el motor estaba apagado y We observamos do con a binoculares. passive Es monitoring. muy We have importante de no mencionar es que motor. no We just interactuamos con watch las ballenas, no las the wave, observamos para and we fotografiarlas, lo have hacemos no a lo interaction largo del with día waves. y bueno, no interactuamos tampoco los And capitanes we de have embarcación no diciéndole interactions qué hacer, qué with no hacer, other sino vessels. We simplemente don't talk with observar y the tomar captain datos. of the vessels. Teníamos We una mini just watch computadora, pero que nos the whales. permitió We have realmente tener we had a una small muy buena laptop, precisión del tiempo de buceo, tiempo en superficie, and datos we fríos para recorded hacer how long también uh, para analizar esos datos. Este es un they were ejemplo de underwater, for cómo se example. This is mueven an un example animal, of how cada cola, an durante animal, an individual el moves seguimiento que dura de entre 2 y 10 horas, en promedio 5, y que pueden ver como hay animales que between no se two mueven and nada five y otros hours, que and there are están en animals actividad. Esto nos da which una idea cómo doesn't usan move la at all, zona. and También there are observamos other mucho el animals which are comportamiento continuously moving, más preciso debido a que los seguíamos muchas horas, alimentación en superficie, and we follow them tiempo, for a long time. interacción And we know how they macho-hembra, behave, interacción entre mating machos, rituals, tipo for de buceo, example, the círculos en interaction superficie, between etc. mates, type of desires, etc. Encontramos, pues, en general, de manera muy resumida, las ballenas In no general, son tan solitarias como se leen en los libros. whales La verdad, tienen are interacción con not muchos individuos durante el día. Y esa solitary interacción quizás animals, no se ve seguido porque and they tan frecuente interact porque with son cortas. other Entonces, si no individuals, observa but uno these un individuo interactions durante un are buen tiempo, pues no very se da short. cuenta de lo que está pasando. Pero lo más importante encontramos que el comportamiento de buceo realmente es una buena aproximación para estudiar esta interacción. And it is Esto very es muy interesting interesante to porque al know ver el how campo de they buceo, de hecho, los behave capitanes lo hacen underwater, de manera intuitiva. Entonces es algo muy sencillo to know de how sacar, we can pero interact tiene que sacarse with de them. manera muy precisa. Otro resultado que fue lo Other inesperado y que a result mí me resultó we had, muy other interesante unexpected es que result, los prestadores de servicio y los capitán, que muchos eran pescador anteriormente, is that nos veían captains que no who nos previously movíamos, were que observábamos las fishermen, ballenas con el motor apagado they y saw at the discutíamos beginning we didn't con ellos en las move, reuniones. we Y had en no motor, 2014, and we después talked de ver los with resultados them, and in que voy a enseñar en 2014, un ratito, decidieron after the intentar result ellos we mismos had, hacer algo similar they a decided nuestra forma to do de observar something y seguir las similar ballenas. to our Y way esto pues of salieron watching de ellos mismos y whales. ellos llamaron esto la nueva
and they call this ¿Qué les experience a passive explicamos y observation. discutimos con ellos? Es que What antes de 2014, antes did de que we ellos teach them? cambiaran, la verdad, Before todo 2014, cambiaba. before La they embarcación changed the turística, el model tiempo de buceo with era mucho a menor, tourist vessel, al comportamiento the, natural de the los marinos diving sin time una embarcación. was Por eso different. les explicamos que no So we sabíamos qué explained them efecto tenía, that pero we provocaba didn't know ese cambio. what was Y también the les effect, explicamos but el there was cuánto a tiempo quedan change en superficie in lo the cual behavior también les and afecta how a long ellos, ¿no? the animal Naturaleza. spend on the Y surface. aquí muestro, bueno, después de discutir todo esto, cómo ahora desde After all 2014 ha that, cambiado el in tipo de buceo, ya no 2014, tiene the significadas diving salubres. time has Lo están changed. la embarcación turística por observar de manera mucho más tranquila, motor apagado, no With provoca un the efecto en vessels el tiempo and de the ships buceo, without lo motor, cual pues es for una gran example, ganancia incluso actually, para and ellos nowadays mismos, ¿no? it Entonces doesn't have después an effect los on ayudamos con on un the animal. manual que está todo We also indicado, help que them bueno, with que a llevar al manual, campo donde and in this hablamos de los manual they comportamientos que se can puede see observar y muchas cosas más how para whales platicar con los behave. turistas For mientras example, están observando, observando de manera type pasiva. of information they can give Y tourists para as they terminar, pues en los watch últimos años passively hemos, the animals. con un proyecto And de la in the SeaU last Foundation, years, we have iniciado un also proyecto collaborated with con una cámara the de Bush vigilancia. Lo Foundation, pusimos en una isla and we segura have used donde a se apagan las surveillance ballenas. camera. Y la idea era ver si era posible tener un And the seguimiento idea incluso de manera was to remota de know if we ballenas could have a que remote cambiaban la zona. monitoring Pero ahora of estamos these animals. implementando At the que beginning, todo we este proyecto didn't sea have a good nivel internet. signal, Entonces cualquier gente podría ver qué está pasando a but nivel at the de moment, ballenas, pero we incluso use con el the internet comportamiento to de las promote ballenas en general. this project, Pueden llegar, dónde and we want están, people cómo to están, know etcétera. how they behave. Y esto pensamos que va a ayudar mucho a We think este, this type of project is going to help digamos, este gran logro to de que los mismos reinforce prestadores de servicio cambiaron sus hábitos, the ¿no? project Entonces, and to reinforce this para change of conclusión, behavior. yo creo que esta Finally, gran alianza, ¿no? Igual que I en think Chañaral, as in la alianza general, entre la población, it is el very important to have turismo, la a good investigación alliance between y en nuestro tourists, caso, local pues population, incluso con el gobierno, research, porque and in igual our case, Chañaral even es with una zona government. protegida, nos permitió This is poder a hacer más protected cosas, area, proponer más cosas. Y esto pues creemos que resulta en una actividad realmente sustentable para el whale watching, and donde I en el think this futuro is a siguen sustainable habiendo model las for mismas whale ballenas que watching, no se espanten de que and vayan a otro lado. we hope Y in the también future we con have el the tiempo same conservar esta población, number of conservar whales. We don't want them to el go desarrollo de away. We las want to crías, preserve conservar el these hábitat groups. de We salvar want to preserve babies, and we want to preserve the habitat. Para terminar, nomás Thank you very much, quería Diane. decir que And just espero que esta finally, experiencia pueda I ser hope motivadora en otras this zonas, con otras experience especies is incluso. going to be a Y motivating experience. subimos un video de 8 minutos que explica muy bien And we uploaded an pues 8 minute esta video experiencia que vivimos explaining en la zona de this Galápagos. Muchas experience gracias. we lived. Gracias, doctora. Thank you very Ha much. sido una presentación, yo creo que muy Thank you very motivadora. much, Doctor. Quedamos It has been con dos declaraciones muy importantes, yo creo, que es que la existencia de reservas marinas es esencial para un turismo um, de avistamiento de ballenas sostenible. Y por otro lado, también este trabajo, este inmenso trabajo your job realizado has para been preservar, para recuperar amazing. tan frágiles y a la vez que necesitan todavía It reproducción. is important to protect this fragile environment and this fragile species. Muchos gobiernos también We contribuyen, hope un poco implicarse como nos ha all propuesto governments get el gobierno involved, mexicano y concretamente such la as Comisión the Nacional de Mexican Avistamiento. government Bien, pues entramos and en the el tercer command de too. nuestros ponentes, And es Ricardo we are going to Daniel finish with our Orri third Mata. speaker, Ricardo Daniel Orri. Capitán, And we go to the tiene Valdez para su Ricardo. Peninsula. Captain, can we go on board?
The microphone, Ricardo, Abajo a la izquierda, sí. Abajo a la at the izquierda. bottom on the left, Tiene una rayita, pínchale you will find y ahí ya se borra. an icon, click on it. A la izquierda de la pantalla. At the bottom of the screen, Mientras solucionamos el problema que tiene Ricardo con el while we micrófono, try to solve the problem with las preguntas Ricardo's microphone, me las I just pueden ir want enviando to en cuanto say you can terminemos send los us enlaces de your la presentación y questions. todas las preguntas que When quieran hacer. Ricardo finishes, we are También going to ojalá nos entren todas. make Y bueno, some también es verdad questions. que I hope we have time for all of them. también la And sala the estará en el video escenario virtual, Diane entonces ahí estará disponible para que mentioned quien before, we are quiera going que to se upload it too, so you can watch it. yo creo que lo de Ricardo debe estar cerca de solucionar y I think Ricardo is solving the problem. quizá, ¿sí? Es a lo mejor Marianela, aprovecho una pregunta, te la lanzo mientras regresa Marianela, meanwhile, I'm ¿cuántos going to make you a question from Mónica Fuentes. habitantes hay en vuestra comunidad? How many inhabitants does your community have? It is a small community. In 2002, there were around 70 people, 72 people. It is a small community. And with the floating population, I think around 200 people. Pequeñito, It is pero a small muy community, activos, muy but very, dinámicos, very muy active. divertidos. ¿Y habéis llegado a tener datos de cómo ha mejorado el nivel And socioeconómico o la calidad de vida do de las you have personas gracias a esta information about iniciativa? the financial improvement of the community regarding whale watching? You can see it. It is very simple. You can see how people want to buy new vessels, how they want to build new buildings for tourists to stay here, and how they want to behave according to regulations, how they want to comply with regulations. And it is very important for us, all these investments Ajá. from whale Y watching, preguntaba obviously. Sergio David Hernández And si Sergio sabéis David cuál es la Hernandez mejor época also para pescar. asked which is the best year, the best time of year. And Ricardo is here. The Sí, the best time of the year is summer. In this period, you can easily see different type of species. The sea is very calm, but from from October to July, you can see the fin whales too, ajá. Perfecto. Una and you can pregunta also más see de the Sergio whales David resident in the area. y vamos a volver a Ricardo. Capitán Pinino, adelante, su tiempo. So, Ricardo, I give you the floor. Muchas gracias. Disculpen Thank you very la much. Good latencia, afternoon. error mío de Sorry pasar a for comentarios this y demás technical cosas. Bueno, issue. buenas tardes a todos. Mi And good nombre es afternoon, Ricardo Orri. everyone. My name Conocido is con el nombre de Ricardo Capitán Orri, Pinino. Yo soy ingeniero and naval en salvamento y buceo. everyone Además, call me soy Capitan Pinino. de estas personas que trabajan I'm permanentemente en whale las aguas. guide, Si bien soy and I ingeniero de work every day propulsión on the de sea. la Argentina SRL.
I own the company Waze Argentina SRL, varias veces al mar todos los días, desde el and 15 we más o menos de junio hasta el 15 and we go every day from the 15th of June to the A ver, 15th of presentamos. December. Acá para que nos podamos ubicar sobre el Atlántico, estamos, para que se den una idea, en la We are parte de la located mitad del planeta en la zona sur. O sea, estamos como in a the 5.000 south kilómetros part del Ecuador y of como a the 20.000 planet, kilómetros del Polo Sur. 5,000 Bueno, el lobo kilometers marino from es muy the Equator. especial It para is a toda la very special humanidad place. y hay una serie It has de been denominaciones que tiene Argentina awarded por las by the características UNESCO as generalmente a su Heritage of fauna, su Humanity, flora, and the eh, fauna la is. vegetación también, en fin, en forma integral We es have un a lugar wide variety of sumamente fauna. protegido con It is una an gran cantidad interesting de normas y place, a regulaciones. protected La area. próxima. Bueno, acá les voy a pasar en forma rápida las Here, especies que se I'm ven going como to quickly show carismáticos. you Hay más, se some ven más cosas de lobos species carismáticos que you de can terrestres. find in La primera es the SeaU, area. For que sería example, como la especie foco, que es la ballena franca austral, que es la que sobre la cual vamos a trabajar hoy. La próxima, you can see in the la area. próxima, For example, la próxima. killer whale, Bueno, dolphins, the Patagonic yo soy dolphin, for una example. compañía que se dedica al avistaje del delfín I'm also patagónico, que es lo que llamamos the nosotros, leader of dolphin al of delfín marginal, es la the ballena Patagonic dolphin. obrera, es el delfín más chiquito del mundo, el delfín marítimo This más is the chiquito del smallest mundo, y es dolphin in una the world, especie endémica de and it Patagonia, is aunque tiene su primo a, hermano en otra parte del a, mundo también. a Pero bueno, species which can concretamente, only be found el in delfín the Comerson area of de the place, Patagonia es and the un animal Comerson netamente dolphin endémico is de also Patagonia y la parte más al norte common que la vemos in this es area in the en Patagonia, Rawson, también en la and in the provincia del Rawson Chubut. port La próxima. in the Chubut province. It can Otra de also las be especies que seen. vemos también, muy carismática, es el lobo marino de un pelo. Y como And les comentaba antes, the hay más especies seaports de animales, can also be cetáceos y located mamíferos in que this podemos area, observar cuando navegamos. Pero bueno, and we can see en different este type of caso cetaceans, as particular I said. y en la región, el lobo marino de un pelo es sumamente amistoso, como prácticamente toda la fauna con la que fuimos pasando And it recién is a todas friendly las animal, imágenes o this South observaciones American sea lion, que más tienen que ver con el comportamiento de los animales hacia las and with embarcaciones que por más our expertise que pueda tener uh, un guía de fauna in our marina o un investigation, in biólogo. our researchers, we La have próxima. discovered all the animals located in this area are friendly Bueno, acá animals. estamos viendo la especie And foco, here de la cual you vamos can a see the most important hablar hoy. species we are going Cada to una de las talk about today. diapositivas que vimos tendría un capítulo aparte o una charla similar a la que estamos pudiendo tener ahora, si bien la región es la misma, pero bueno, We la can ballena locate austral, this nosotros species tuvimos la in the suerte de same poder area, observarla and muy it's bien called the a southern right mediados de whale. junio, mediados de diciembre. We Es can see en this species área Valdés, from mid-June to en mid-December general in es the un lugar Valdez muy area, importante de and it is reproducción y cría de not esta the main especie. area, Tuvimos but suerte de poder one of the most visitarlo en important persona y area. podemos ver We can see mating rituals in this bebés area, and we ballenatos can find recién babies, nacidos, la newborn interacción de la babies madre con las of crías, this whale, también vemos animales how mother solitarios, bueno, interacts with depende del momento children, del año y el and we grupo de can also ballenas see que queramos ver. solitary Cuando digo grupo, puede ser un individuals. grupo de cópula, We can puede ser find mínimo tres groups, animales o for máximo example, 10 a en mating un group, buen momento, or un groups poco más between chiquitos puede 3 ser and 10 cuatro o individuals, cinco but animales, normally 3, 4, generalmente una 5, hembra y varios 6 machos. individuals. Normally a Y female and el otro several tipo de ballenas que males, uno for cuando habla de example, grupo de ballenas es la madre cría, el padre and you cría. can also En find general son animales, the entre las mother and the especies baby. son animales solitarios. They are Quizás a solitary veces se ve una sencilla animals. danza entre dos juveniles recién destetados, pero en general Uh, en sometimes cría o grupo de uh, cópula los animales los we vemos can de find forma two solitaria. babies, for example, or Adelante, two, la three próxima. individuals. Acá esta foto es un Here, reconocimiento
we can see a Mariano photo Valhelderen, of Mariano Valhelderen. una persona que en paz descanse, que fue el que tuvo la cosmovisión del May him avistaje rest in de peace. ballenas en el área Valdés. He had the vision of whale Dijo a watching nosotros in Valdez. que cuando He vinieron, always told us básicamente a partir de la interpretación que tenía la provincia de Chubut, que tiene su historia en áreas protegidas, y para in empezar the a Chubut tomar como contacto province, turístico con la fauna o la gea o la flora del área protegida, ya se estaba hablando hace 40 años we atrás, 50 años needed atrás les to have diría, y más también, 40 or que 50 tenía que ser years base ago. científica. Entonces, It fuimos was, con el he doctor said it Roger was Penn important to have a hacer a una scientific interpretación de un trabajo vision. con la ballena franca australis. The Dr. Roger Y así Hearst el rey de la ballena, came Mariano Van here Henderen, and dijo, to mirá, have dice, los contact with americanos southern right whales, estaban observando las and ballenas. Mariano Y Valhelderen él en told realidad us observaba qué the hacían los Americans are americanos. observing whales, Entonces, and he, Mariano, ese observed entendió lo que se what estaba haciendo, Americans did. entendió que se estaba He haciendo una understood interpretación sobre la what prefactibilidad de will utilizar ríos happen, o ballenas como una posibilidad turística en la región. and Y de esa he manera, eh, con guessed el paso de los how años, whales fue desarrollando will be paralelamente used in the en el future área as a Caribe. tourist Ya tenemos attraction. And that is desarrollado, why nowadays we have podemos decir, developed la all posibilidad this activity of whale watching. esto en sus comienzos. Acá esta This is foto at en the aquel beginning. momento era lo que se denominaba la lancha grande. At the beginning, this Iban was a siempre big con la lancha ship, chica, que llevaba entre 4 y 6 personas, y esta era la and lancha grande everyone que wanted llevaba to use 20. a small De una u ship otra between manera, 3 and 4 people, hoy and por the hoy big tienen los pasajeros con ship este or mito boat used urbano, este mito histórico, que los pasajeros 20 viven people. con alguna interpretación que fue pasando de boca en boca, que de la embarcación pequeña las ballenas se veían mejor que de la embarcación Tourists grande. Esa visión thought with de la a gente small ship, de whales navegar en las can be better embarcaciones. Y hoy las seen, and embarcaciones that's llegan a why veces ser muy nowadays grandes. Pero tourists wanted to de esa use manera the nosotros small vamos orientando gran boats parte instead of the de big la actividad boats, un for poco example. para que la experiencia del pasajero sea buena, pero We just want teniendo en claro tourists to cuáles son los enjoy this límites experience, y las but pretensiones we del are pasajero. totally aware El otro of ejemplo, the limits. acá tenemos un ejemplo de lo Now que we can era see an antaño el example avistaje, of que eran the uh, lanchas como whale esta, el watching Rey. some Hoy no years tiene una ago. embarcación como la que todas las empresas que trabajan hoy en la actividad tienen, que es una embarcación que pueden llevar hasta 70 personas. Now we Eso have con un poco más de ships tiempo se up podría to duplicar la 70 evolución de people, estos for pasajes. example. Ricardo, Como And termina porque this, nos queda poquito tiempo, también tenemos que pasar a la ronda Ricardo, de las preguntas. perfecto, we entonces don't have pasamos más much time. rápidamente. Sí, Sorry, sorry. perfecto. Acá una estadística de We pasajeros. continue. This is an Eh, statistics of tenemos datos históricos passengers del año per year. 91. We Tengo started fechas in anteriores, pero justamente 1991. We estos son have oficiales y pueden ser information from corroborados con previous year, terceros. but these are Hay una tasa official de éxito de information. aproximadamente, estamos recibiendo 100.000 pasajeros por año para la We actividad. nowadays we have around Hay 100,000 diferentes passengers a year. configuraciones que hacen que la actividad está debidamente This is ordenada y an estas evolution of the características different estuvieron ordenadas regulations of desde que se this reguló activity. primero, antes de que se empezara a First, explotar turísticamente it la it actividad. was regulated before the this Un poco activity began. las partes más preponderantes de cómo se trabaja es que son 6 empresas con una sola There are embarcación 6 en el mar. Como companies ves, and only one boat la in the duración de sea la at a salida al time. mar es de 1 hora y media y hay un The tiempo duration límite is de salida de around media hora. 90 La capacidad minutes, máxima and de transporte the permitido time por between these embarcación es de trips is 70 30 minutes, and the personas. maximum amount of passengers is La ley 70. contempla restricciones y acciones no permitidas, que son unas cuantas. And the Pero law bueno, includes sería some difícil restrictions compartir that el are tiempo not de que les podamos allowed, explicar que that are está illegal. claramente estipulado qué es lo que no se puede hacer. Adelante. Se realizó la técnica patagónica, que esto fue The Patagonian un lote technique confirmado por was el gobierno carried en el out. año 1985, It was 86, por approved ahí. by government in No se pudo 1985, de alguna 1986 manera approximately. aceptar la próxima, de los históricos capitanes balleneros a partir
These are some authors of the Patagonian technique, explicar cómo trabajar. Atentos que and they estamos en una explain población inicial how to muy work restringida. and how to comply Entonces, with the si habíamos strict llegado a concluir que había que regulations we modificarlo en had. 4 años, adaptándolo a la especie Every 4 years, y a la this genética regulation del lugar y a la época del had to año. be changed Conclusión que depending siempre que on the pasa year, esto, the el time of lugar the year, esa fue una gran etc. bisagra para la Um, productividad. Adelante. it wasn't every 4 years, it was Nuestra actividad, 20 years justamente later. en nuestro sistema de reglamentación está arreglada la navegación, la distancia, la Uh, aproximación Navigation, y distance, aproximación, and como approach así are también la regulated permanencia too, con los and animales y cómo also puede alejarse. the the Entonces, duration, how much time we can la stay actividad with no the solo lleva animals. pasajeros que vienen de todas partes del mundo, sino también llevamos equipos de documentalistas We que vienen de diferentes carry lugares muy passengers, atentos but justamente also por la ballena franca we australiana. we also Adelante. carried field crew to document, Participamos en proyectos de and we investigación are desde also el punto de involved vista in económico, poniendo nuestras several embarcaciones para que vengan research científicos, observadores, projects estudiantes que están preparando sus tesis. with Participamos en programas de scientifics, with desarrollamiento en las estancias, tenemos students. entrenados para eso. Y también somos observadores directos, como se puede ver en la parte donde está la We also bandera, participate que somos los in primeros en disentanglement en darnos program, cuenta cuando hay algo and in the diferente en el green entorno que no water. respeta If lo que es we see cotidiano, como en este something caso different in the un environment, tucán que puso el agua for contaminada example, grave durante muchos días. Pero eso es otro ejemplo all que puede ser próximo. the air, all the water totally green Tenemos due to seaweed. todas las We empresas analyze why están this distribuidas happened. en accesibilidad, tienen All our certificaciones de calidad, companies tanto has have certificaciones ambientales como así certifications también for their de seguridad. accessibility Son condiciones and for their sine qua non security. en las cuales las empresas no pueden permanecer It ni is brindar servicios si no compulsory tienen todos estos to certificados comply with y these certificaciones. regulations. Y esta es una forma particular que tenemos de embarcar y desembarcar los And this pasajeros. is Los a pasajeros salen a bordo de la embarcación special y mediante un way tractor of boarding and se landing ingresa con la embarcación al agua, tanto with para salir al with a mar como al tractor. retorno. Atento que es un lugar donde no tenemos muelle y tenemos una gran We don't transferencia de have a marea port. de como 300 metros de playa y justamente esta We particularidad have ha permitido en este entonces 300 meters planificar, como se pensaba en beach, algún momento, una and that's infraestructura why de muelle de we have 700 metros to para poder build recibir las like a embarcaciones. port for the vessels or for the ships. Justamente una de las características fundamentales que tiene One of the esta main península valdés es characteristics of la whale interacción watching con esta in the especie. Valdez Peninsula is the interaction Decimos que with nuestro these animals. avistaje o con esta especie en particular es un avistaje contemplativo, porque esta situación que se está viendo en esta foto es bastante Whale típica watching y is es el just aspecto animal que a toma contemplative algunos activity animales, no for todos, us ¿no? in this Algunos place. animales toman curiosidad con la embarcación Some y hay un activity, contacto some directo entre animals entre el ojo feel del animal y los pasajeros. curious O sea que la vivencia es muy, muy and they especial y get esa es justamente una de close las características to the fundamentales que tiene el ships. avistaje en Península They Valdés. look Próximo. tourists at the eyes. Las buenas prácticas, bueno, justamente yo lo que quiero redondear es que We independientemente de todas las also have regulaciones a code que of good existen, practices. la verdadera forma de hacer el avistaje de la Apart mejor from manera all posible, en forma regulations, sustentable, que sea una buena experiencia para el if pasajero we y want demás, to have a good pasa experience por la and buena a navegación y sustainable por model, el buen we profesionalismo que must tienen have los a capitanes good balleneros. relationships Independientemente de todas las with regulaciones the y todas las captains. fiscalizaciones que se hacen, se obtienen Apart los from all mejores resultados regulations, con la as buena I said, relación y el we compromiso have que a tienen las good personas que manejan las relationship embarcaciones, with the teniendo la captains. suerte hoy que contamos con It un is público muy culto que fundamental. aprecia justamente poder ver los animales en su ambiente natural. Adelante. And tourists are very pleased Para un to pueblo de see 600 habitantes como es these hoy Pirámide, o animals. de 60 como era cuando Puerto ingresó a Pyramides hacer is a avistaje 600 con las village primeras barcas, nowadays. con las primeras pequeñas lanchitas, pasa a ser una actividad sumamente importante, pero no Now solo whale para watching nuestro pueblo, is el one of the próximo, main sino activities for también this para todas las zonas village involucradas como and Puerto also Madryn, for Trelew, all Galván y the Puerto de Ramos. places surrounding the area. Muchas gracias a todos. Lamento Thank la you very much, extensión en el tiempo, everyone. pero creo que llegué justito a los 20 I'm minutos. sorry. Adelante. I've been talking for 20 minutes. Sorry. Muchísimas gracias Thank you, por esta Ricardo. visión rápida pero Thank you rica, very much for interesante your y vision. también que nos muestra
for una your interesting experiencia muy vision. I think trabajada it y muy shows us comprometida. Yo destacaría dos cosas. Por un lado, hard la work, base científica, hard working que consideran que experience. es esencial para desarrollar un turismo sostenible vinculado al turismo It is de very montaña, de important especies salvajes. to have Y luego a también la sustainable transparencia, model el too, compromiso en and it implementar also estas regulaciones por important to leyes, have por decretos, a, que de alguna a good manera governmental afianzan esa actividad, regulation pero que to sin el protect compromiso the de los activity, actores de but la also población local, to no protect sirve the de species. demasiado. And it also important to have Y a ahora good relationship vamos with a the ver en governments. estos 15 minutos que nos quedan todas las Now, preguntas, in que hay the bastantes, que 15 minutes podemos left we have, analizar. let's Y see entre some ellas questions. tenemos alguna, por ejemplo, para Diane nos comentaban Diane, que si el incremento de embarcaciones if there que are has puesto tú de manifiesto en tu more presentación puede de vessels, alguna manera perjudicar la sostenibilidad de la actividad, el whale watching en vuestra zona. it can have a negative impact Sí, on whale watching. decía Yes, antes de iniciar ese proyecto de seguimiento y todo esto, before I started with veíamos que va my monitoring project, incrementándose we saw las the number permisos, of las permissions and the number of embarcaciones y ships era were obvio increasing, que si and it no was actuábamos obvious junto con la that if parte y los mismos we capitanes iba a haber didn't problemas, sin take duda. measures with the Y captains por and with the ejemplo, yo park, siempre there les digo a la gente, would por have ejemplo, been some piensen en un problems. elefante. Se For irían example, con un jeep an tratando elephant. de seguir el elefante aunque está corriendo, ¿no? Would you be Hay chasing an problemas elephant con el all mar y the time, el even if segundo plano the que elephant is sentimos running? que podemos I don't know, there is llegar something with the muy cerca sea. a una Uh, ballena. Ese es el problema. People believe they can Entonces, just get obviamente, very con un close to the incremento whale and nothing sin happens. And control this y sin... increasing in the amount of yo ships quisiera regresar was para atrás, pero el under hecho de, no como decía control el before, capitán, but es una forma de ser today contemplativo, sí, escuchar el soplo, it ver is very cuántas ballenas important hay, just to cuando son see the muchas, ¿no? whales, Entonces, yo to no sé hear qué them opinen ustedes, pero breathing. sí, yo creo que si no hay I control think that del número de if we embarcaciones, have la forma sobre no todo control de observar regarding las ballenas the se amount puede of llegar vessel and a how they perjudicar la behave, población que se vaya a eh, otro lado, etcétera. it can Muchas gracias. definitely have a negative También impact. tenemos en el chat un comentario bastante generalizado sobre el aporte de la ciencia ciudadana, perdón, el aporte de la ciencia ciudadana al The conocimiento attendants y al are avistamiento de saying ballenas. ¿Qué pensáis vosotros? local ¿Es bueno community ciudadano y la sociedad is, también hacer ciencia en is cierto modo playing y contribuir a la a conservación de main estos role recursos? in protecting cetaceans. Sí, por favor. Yo creo que la experiencia en Charanial Yes, es I impresionante think y the sí, experience in uno tiene que ser Chañaral is observante con amazing. aparatos I think complicados científicos. research Es la cuestión de is not tomar only datos y about good compartirlos y equipment, it's analizarlos. about Ujú. collecting information. Y concretamente, por ejemplo, Ricardo, nos preguntan para ti, en la Ricardo, temporada baja, ¿qué es lo que hacéis? Ya han visto la in temporada low season, alta what alrededor de esa estrella, que es la ballena franca do austral. you ¿Qué hacéis en la temporada exactly baja? do regarding the Las southern empresas whales? históricamente en el mes de enero, Companies febrero y marzo in hacen lo que January, nosotros February, and denominamos paseo March, náutico, que es una navegación para ver lobos marinos, aves they costeras, que justamente navigate to see, están como for a example, sea contra temporada wars. de la ballena. Ajá. Eh, We entonces, have this una season lobería de reproducción opposite que está to cerca the del whale puerto, season. que está poblada justamente, empieza a poblarse fin de diciembre, enero, febrero, marzo, que después se retiran los animales, una concentración importante de aves, In this y area, después, bueno, y we can fósiles que see, se we quedan todo can el año, also ahí no se van see nunca, los fósiles se quedan. Y de esta manera fossils, es for como example, nosotros usamos they el mismo always personal, stay, la misma obviously, and lancha, we la can misma also infraestructura, según see cómo sea la birds. temporada. We use the Y después same también en meses como type of abril, ships, mayo y but mediados de junio, to que son see meses que other tenemos species. tasa de turismo And in cero, May pero que and se June, we cubre have y se hacen los zero mantenimientos. tourists, Y te puedo and garantizar que we para carried nosotros out trabajamos más en esa maintenance época activities que in the haciendo area. los I avistajes, can ya I sea can de una definitely ballena en say general o in de una this ballena en particular. area, in this time of the year, we work harder than in other times of the year. No te escucho. I don't listen to you. A Ramírez no te escucho a vos, no te escucho. Marianela, sí,
Marinela, Ricardo. sorry, Marinela, nos I hacen una closed my mic. pregunta para ti. Por favor, Marinela, micrófono. open your micro, Cerrado, please. perfecto. Nos preguntan cómo establecisteis esa capacidad de carga en And Chañaral how y did you en set out the bueno, carrying los puntos capacity clave. in Chañaral, which is the key? Thanks to the University of Valparaíso, they they sent researchers in, in ships, in boats to see whales. The university collected a lot of information. There are 6 companies authorized, but for this project, there were almost 20 different companies, and we collected as much information as possible regarding whale watching. Preguntan también, como has comentado, que los tours eran bastante asequibles a nivel económico, si puedes decir un poco de rangos de precios, tiempo, cuánto más o menos Which puede is durar. the price of the tours? The duration is 2 hours and a half, and the cost is 15,000 En el caso, Ricardo, nos preguntan, en el caso de Chilean las pesos, embarcaciones que vosotros around manejáis y que son $30. motorizadas, ¿está asociado también a una capacidad de carga? ¿Se podría ampliar? In ¿Ampliar las your No, no. embarcaciones? in your case, Ricardo, do you have a carrying la ley que regula capacity? nuestra actividad, By law, the law hemos limitado regulating a our 6 compañías activity, solamente uh, la posibilidad de brindar el there are servicio. only six Estas companies with compañías para lograr el permission, servicio tienen que competir and these públicamente companies en lo que se llama have una licitación pública, donde el Estado, uh, que es to el que regula la actividad, undergo la autoridad de a aplicación, en public este caso procurement, particular el Ministerio de Turismo de la provincia de Chubut y áreas protegidas, depending on cierra the más o menos Ministry cada of 10 años una Tourism, licitación pública and con every 10 years que hay there que is ver por la a actividad, cómo es la public actividad, cómo funcionan procurement las lanchas, regulating how much las these distintas fases de la companies actividad. have to pay, Normalmente y prácticamente which type of ships they must siempre han sido las use. mismas Normally, empresas que van circulando en el sistema, sale una, entra otra, pero en definitiva, como que históricamente hoy nos miramos las caras y nos today miramos las caras hace muchísimos we años, know each other because históricamente. it is Pero la actividad es una actividad de the licitación same única, time que durante muchos años no of fue rentable, en los últimos companies. años sí At lo the es. beginning, this Es activity cierto, hoy por hoy ya hay más interesados, pero bueno, wasn't está profitable, limitado but justamente, y es su nowadays razón de ser it's también porque es profitable, and we are una only cosa ahí como 6 muy clara, companies, muy tipo as de I comercio. already said, Pero bueno, está regulado por ley and y, is regulated by law, y as limita I already said. lo que justamente se usó la particularidad de hace muchísimos años como concepto es si a un demostrado incremento de la demanda, If la idea del Estado there is fue, an increase las in demand, recomendaciones científicas que hubo en su momento era no aumentar la cantidad de embarcaciones en el scientists mar, sino said que aumentar not el to volumen, la increase capacidad de the transporte. number Esa of fue la premisa boats, que se but utilizó to increase en su the momento. number of Y el people aumento de in la those capacidad de boats. transporte también está pensado hoy en And las this unidades de increase transporte para llegar de los lugares urbanos cercanos a Puerto Pirámide, como eran las is unidades also de transporte related turístico. to En algún momento eran the 8, después fueron the 19, type of después fueron tourist 39, después fueron units. 54 y ahora las micros de At the 70. beginning Entonces there en were algún momento, 8, aunque then hoy están there were prohibidos los micros 20, de then there 70 were pasajeros 30. por razones de viento y porque hay caminos de tierra también, en los cuales For tienen example, la nowadays posibilidad de the buses hacer lo for que hizo 30 la people máxima are illegal capacidad, due el to máximo micro que wind podía venir reasons, todo junto, el máximo and bus. ¿Para qué? the Para romper con este the esquema, cuando venía un bus con there is 45 some personas, regulation con regarding las the narices amount of calientes, people había a que bus sacar y can salir take a to salvar these para areas. llevar a un grupo de 45 personas. Entonces, en aquel momento lo que se decidió era que tenía que salir todo el grupo For turístico junto, llegar todos al 45 pueblo juntos, people, for example, hacer la it was actividad, decided almorzar y después salir todos juntos a seguir los to recorridos. go Y de together esa by manera bus, también, desde el punto de vista de all la together experiencia del in a pasajero, era boat, similar. Si salían todos en and el the mismo experience of viaje the y passenger comían todos lo mismo y was volvían todos al quite mismo
everyone Y esa saw es the más o menos la same, evolución, a grosso modo, de cómo fue la evolución de las the playas. same. Perfecto. Tenemos una pregunta de Alfredo Ferreiro y Alfredo es Ferreiro para los tres y plantea has si a en question. vuestras zonas, en vuestra experiencia, el caso de Your personas con places, embarcaciones que son particulares, que are ignoran there o no problems respetan el reglamento with existente o los boats protocolos, el compromiso that de los operadores locales. En esto ha not ocurrido en comply España, with según él comenta, y regulations? bueno, pues This también is hemos tenido happening conversación con los in fotógrafos, que Spain. puede ser And también un problema por yesterday, hacer una mala with foto our o por algún tipo de photographers, avistamiento extraño. we talked Entonces, about desde these Chile, del que problems. estábamos hablando. Ricardo, A mí me do gustaría you want to hablar say de un caso something? local. Sí, sí, In sí. our Eh, case, las reglamentaciones son muy estrictas en nuestra regulations región, no are obstante very, las very reglamentaciones strict in our particulares, region. si bien, justamente la Ordinary people reglamentación es can global come y la here posibilidad de with hacer a fotos, boat. ¿no? O sea que las personas con embarcaciones particulares que de alguna playa o alguna So manera se if aproximen a las ballenas, you estaríamos owned teniendo una a infracción boat, you y can get seríamos una close sociedad un to poco a whale. It is totally legisladora prohibited. constantemente esa situación, no We have solo el gobernante, sino también la a autoridad marítima. society Y es más, recording all en these el type área of de avistaje, pura y exclusivamente situations. pueden salir solamente las lanchas que están In the acreditadas whale bajo ese watching mismo areas, sistema. only Ahora, the ¿cómo lo toma companies la comunidad? complying with law Digamos can que do la this. actividad del avistaje de ballenas estuvo antes prácticamente que el desarrollo de la actividad náutica. Whale watching Entonces was es como here que el before mundo científico nautic empezó a activity, mezclar ya con las restricciones armadas. Eso es una de las características interesantes que también tiene la actividad relacionada a la fauna en Península Valdés. and the El hecho fauna de que in haya regulaciones Peninsula no ha Valdez permitido que la is evolución also y la eficiencia regulated, económica de los and prestadores de servicios o de las mismas actividades this náuticas regulation terminen diezmando el mismo recurso que da sustento a todos nosotros. has been very important for Diana, not ¿quieres aportar decreasing algo en este our sentido? way of life Sí, in this yo place. creo que es una muy buena pregunta y Yes, I think this is a very good question. creo que este fenómeno es el I think problema this número uno, phenomenon is the tanto number para one problem los prestadores de servicio both o for los que the estudian ballenas. suppliers and both En for the efecto, puede researchers. pasar con lanchas que según van a pescar, ¿no? This De can pesca happen deportiva y de repente ven with ballena y sports sin tener el permiso de boats. observación For se example, paran they y don't have toman luz permission, de otra embarcación. Eso pasa mucho en Puerto Vallarta. and this Y happens a lot mucho in Puerto esfuerzo Vallarta, for para que example. los prestadores de They have servicio made a great cuiden a la effort ballena y siguen las reglas for companies mientras to llegan protect esas lanchas whales que no and saben to cómo comply with acercarse a las ballenas y regulations. se le hacen fácil. En Loreto se ve In también, pero Loreto, como es un área you can natural also protegida, see this difícilmente problem, but as it is a se natural publica en prensa haciendo protection esto y el area, gobierno toma nota de esto, ¿no? the Es park un problema creo que a nivel is aware of internacional. the situation and prevent this ¿En vuestro situation caso, from happening. Marinela? Marinela, no, here we don't have this problem because we have strict regulations and we can't see particulars in here. There are fishermen, but there are no problem at all, and everyone comply with the law. Authorities just verify that all companies comply with Interesante the law. exploración. And we have Quisiera just one question, preguntarle Marinela, si además del avistamiento regarding cetáceo de las aves del community. mar, también Apart se puede from hacer whale alguna otra watching, experiencia combinada de turismo uh, comunitario que are permita there conocer la any población other local e interaccionar. experiences in order to get to know the local community? Yes, we have scuba diving activities, for example, and there are some scholarships for children. We also carried out environmental activities.
we carried out a lot of group activities within our community. We also hike, but I think scuba diving will be the main activity, maybe. We also carried out activities to clean the islands, for example. Um, there are a lot of volunteers participating in this campaign to clean the Nos island. habéis dado una visión muy completa, variada, I think de you vuestra have zona, given de vuestro us a trabajo, good de vuestro largo overview periplo of your profesional, areas del and of your compromiso con work, este turismo of your y de professional verdaderamente sí que nos expertise. abrís una ventana de esperanza sobre You también ver que también así es posible una open manera sostenible. a Ahora, window una of última hope, pregunta que nos ha a entrado ahora sustainable y que future. podría ser también Just un poco one un last cambio question, de la dinámica que estábamos trayendo, pero que yo creo que es interesante y os la hago a los tres. and I think it's a very Nos dice interesting Johan question. Marcel y nos dice Johan que Marcel si habéis asks, experimentado algún tipo de varamiento masivo, como estos que ocurren a veces y que ahora vemos tan fácilmente por las have you imágenes de seen información, como por ejemplo los calderones en NASA de Australia o de Nueva Zelanda, any case of si habéis tenido stranding, alguna for referencia más example, de qué like ocurre. those in New Zealand? Well, here we haven't seen a massive stranding, maybe one whale or two. We don't know the reasons. We think it is due to the big vessels, but we don't really know. But not Ojalá, a en massive vuestro caso, stranding. aquel paraíso de And Baleares, Diane, in ¿habéis your experimentado case, varamientos? Sí, ha habido varamientos individuales, yes, we have a seen nivel individual de grandes stranding, ballenas o but delfines not simplemente. massive stranding. We have Pero aquí en seen Chiapas, donde strandings of vivo whales or en dolphins. la institución SIMAR, In our ha habido varamiento in interesantes, our regions, incluso delfines there have que been raramente se ven ahí. interesting strandings of Calderones como tal, dolphins. no. Y además We haven't hay que seen agregar de que la strandings razón de esos of varamientos short fine masivos pilot no whales. está del todo We don't know conocido. the reason. Hay varias hipótesis. Una es We have some actividad volcánica desde scenarios, for desde example, el volcanic mar, ¿no? Que el activities cambio del on the sea, magnetismo sigue una the presa y change entonces in siempre the llegamos cerca magnetism, de una if they are temperatura muy chasing baja. a prey, El líder del grupo puede estar enfermo todos los that maybe the leader of the entonces se group pregunta is exactamente la ill, razón but we de don't este know varamiento. exactly the reasons. We are ¿Y en tu studying. caso, Ricardo, habéis visto esta Acá experiencia? And Ricardo, históricamente solamente que sabemos que here este año we just know dos condiciones se dieron. Más al sur two de la zona de influencia situations nuestra, acá en la provincia del Chubut, in the un in the varamiento de south. 1.500 calderones, pero después We con el we estudio know about de necrosis a forense que stranding se of realizó, se 500 descubrieron en tres momentos diferentes. short fine pilot O sea whales, que but murieron en el we lugar discovered they died tres in varadas three y different tuvieron moments. este final de quedar varadas y que cuando bajó la marea quedaron en seco y prácticamente se entiende, ¿no? Quizás algunos They sobrevivieron, died pero la in three mayoría no. different moments. Some La of them segunda survived, condición but the others died. que dan hasta el momento como The la que sería reasons, la hipótesis más probably cercana the y la que a mí most también me probable pareció que era la más hypothesis factible, or es que el lugar scenario es como una pequeña bahía that que los the animales place is like y es a de una small pequeña bay, bahía y de poca profundidad, entonces que pareciera ser and it is que tienen dificultades, vistes, al momento de ubicar la salida del lugar por los rebotes que hay y demás sobre la costa rocosa, hace como que los animales se hubieran de alguna manera, entre comillas, a se shallow hubieran desorientado cuando bay, encontraran las and maybe condiciones ahí the y el propio animals lugar insistió were en quedarse en ese lugar. disoriented, Pero igual nadie lo vio todo esto, o sea, acá lo que se encontraron fueron los cadáveres porque fue en un lugar inhóspito. and we just Y el otro caso particular que ocurrió hace found 3 años atrás, acá the muy cerca, bodies, en la and zona del three mundo years marítima ago, near here, de Valdés, en el área de
near ecuación, to our que se llama influence el area Doradillo, of que es una Valdez concentración in El significativa Doradillo, de ballena franca austral, una distancia when we can see aproximadamente southern 100 right kilómetros, es whales muy, from the muy, coast. muy interesante. Hubo un varamiento There masivo was de pequeños delfis a y massive también se stranding aprovecharon para of rastrear todos los animales y tratar de dolphins, echar al agua muchísimos porque este varamiento lo and hacían con los animales vivos. we No hubo saved a lot of them, especies que murieran, no hubo casos, se murieron todos igual, and casi their todos. Creo yo que por lo menos vivieron 6 o 7 en ese instante, que después se encontraron algunos 6 muertos or por otro 7 lado, así que en were definitiva alive, se entiende que esa manada, others died, los animales varados, no había más animales nadando a los alrededores, o sea que la manada varó en su conjunto, en un declive de playa all paralelo al mar, the un herd declive de was pedregullo, era fácil porque stranded, and it era was una very pendiente de 5 difficult kilómetros entre las to islas save Valdés y el them. entorno, y bueno, y se muestrió, y es el día de hoy que todavía se están And estudiando we los recorded animales, these two no alcanzaron a situations, cámaras but we frigoríficas para don't poner los exactly cadáveres, fue una movida know popular para what conseguir happened. esterilizarlos We y las didn't especies have enough otra cosa que es footage más difícil siempre encontrar to para estudios animales que estén to recién keep muertos, porque la all mayoría de los these animales que se animals encuentran and to normalmente study the ya bodies. murieron hace rato y es difícil estudiarlos. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas Thank you gracias very a los much, tres realmente Ricardo, por vuestro and thank tiempo, you very much, pero sobre todo por volcar you vuestra three, experiencia for your para time que and otros for your lugares del mundo, otras personas experience. puedan hacer avistamiento de ballenas con estas experiencias tan enriquecedoras como nos habéis And aportado. thank you for your Muchísimas gracias fruitful por vuestra experiences participación and for being en here SeaU today with us 2020. Esperamos in volver a SeaU vernos y, por supuesto, próximos 2020. crustáceos. And I hope we can see each other in the near future. Muchas gracias, hasta otro momento. Hasta Thank otra. you A nuestros A nuestros asistentes les recordamos que mañana for será our la, attendance la próxima jornada. En este caso tomorrow. no tenemos webinar, pero tenemos We don't uno have a muy webinar. interesante que tiene cualquier We have one of consulta the que most todavía no interesting hacer redes. Estamos en parts of comunicación con our profesionales, Congress. comunicadores, We have a comunicadores networking y es el networking. session. Está abierta la inscripción, la agenda todavía está abierta Registration hasta is una hora open. antes. Agenda is open Recomendamos a quien quiera up to 1 hour before the participar o event. comunicarse con If you alguien. want to join and if you Simplemente want to nuestro participate and maravilloso escenario to virtual, just tu mismo acceso, y ahí can podrás ir use a la agenda, agendar y solicitar una our cita. online Con form esto nos vemos el for an lunes. El appointment. lunes seguimos recorriendo mares, buscando Next cetáceos. Monday, Nos vamos a quedar por las we costas de have our Europa. next También tenemos webinar. muchas sorpresas y aquí nos We are encontrarán. traveling Y to Europe and we have a nada, lot of nos surprises. vemos el lunes a las Tomorrow, 9. we have the networking session and the next Hasta la webinar próxima. on Monday. See you.